Hoi An, the city of lanterns and the most loved travel destination in Vietnam. అండ్ నేను వియత్నాం ఫస్ట్ విజిట్ చేయడానికి రీజన్ కూడా ఈ సిటీ వల్లే. యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అయిన ఈ ఏన్షియంట్ సిటీలో చైనీస్ టెంపుల్స్, జాపనీస్ డిజైన్ బ్రిడ్జ్, వుడెన్ షాప్ హౌసెస్, ఫ్రెంచ్ కొలోనియల్ హౌసెస్ అండ్ ఓల్డ్ కెనాల్స్ ఒకే చోట చూడొచ్చు. హోయ్ ఆన్ 1 hour డ్రైవ్. ఇక్కడికి 1 day టూర్ or 2 nights ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. నా సజెషన్ అయితే 2 nights. దానికి రీజన్ వీడియో ఎండింగ్ లో తెలుస్తుంది. హోయాలో ఫస్ట్ చేయవలసింది ఈ సిటీ స్ట్రీట్స్ మొత్తం ఒక చక్కర వేయడం. ఇక్కడ హోటల్ గెస్ట్ కి సైకిల్స్ కాంప్లిమెంటరీగా ఇస్తారు, ఆర్ సైకిల్స్ రెంట్ తీసుకోవచ్చు కూడా. లేదా అనుకుంటే ఈ వియట్నమీస్ స్టైల్ రిక్షాలో సిటీ మొత్తం ఒక రౌండ్ వేయొచ్చు. గంటల తరబడి వీధుల్లో మెల్లగా తిరుగుతూ ఫ్రెంచ్ అండ్ ఏషియా స్టైల్ ఇల్లు, క్యాఫేస్ అండ్ షాప్స్ ని చూడొచ్చు. హోయాలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ స్పాట్ ఈ జాపనీస్ బ్రిడ్జ్. 400 years ఉన్న ఈ బ్రిడ్జ్ సిటీకి సెంటర్లో ఉంటుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ జాపనీస్ ఇమిగ్రేషన్ సమయంలో 17th centuryలో నిర్మించబడింది. ఈ ప్లేస్ బాము టెంపుల్ గేట్ 1626లో నిర్మించిన ఈ ఓల్డ్ కలర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ 3 gated టెంపుల్ రీసెంట్ గా టూరిస్ట్ కి ఓపెన్ చేశారు. టిపికల్ వియట్నమీస్ ఆర్కిటెక్చర్ కి ఈ టెంపుల్ ఒక ప్రైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రెసెంట్ నేను హోయాన్ 5 kilometers డిస్టెన్స్లో ఉన్న ఒక ఫేవరెట్ టూరిజం స్పాట్ దగ్గరికి వచ్చాను. నా వెనకాల మ్యూజిక్ వినపడుతుంది కదా, అది ఆ విలేజ్ నుంచే. అండ్ ఈ నేమ్ వచ్చేసి కామ్థాన్ విలేజ్, ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కోకోనట్ విలేజ్. మెకాంగ్ డెల్టా మీద 2 వైపులా పామ్ గ్రూమ్స్ మధ్యలో బ్యాంబూ బోట్ మీద షికారు చేయడం ఇక్కడ చాలా ఫేమస్.
బ్యాంబూ బోట్ రైడ్ పర్ పర్సన్‌కి ఇండియన్ రూపీస్‌లో 300-500 చార్జ్ చేస్తారు. నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను అని బార్గెనింగ్ చేస్తే ఈవిడ రూ. 300 చార్జ్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఫేమస్ ఏంటంటే ఈ డాన్సింగ్ బోట్స్. లోకల్ సాంగ్స్ పెట్టుకొని ఒక స్పీడ్‌లో బోట్‌ని తిప్పుతూ ఉంటారు. ఫన్ కోసం మనం కూడా బోట్ ఎక్కితే మనల్ని కూడా ఒక తిప్పుతారు. ఫ్రీ అయితే కాదు, 100-150 రూపీస్ చార్జ్ చేస్తారు. ఇంకాస్త ముందుకు వెళ్తే ఇక్కడ బోట్ మీద మ్యూజిక్ పార్టీనే చూడొచ్చు. యూట్యూబ్ మ్యూజిక్ స్ట్రైక్ వల్ల మ్యూజిక్‌ని మ్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ ఈ సాంగ్స్ ట్యూన్‌కి డాన్స్ చేయడం ఆపలేం. కాంతాన్ విలేజ్‌లో బోటింగ్‌తో పాటు విలేజ్ టూర్ అండ్ ఫిషింగ్ టూర్ కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఈజీగా 2 అవర్స్ స్పెండ్ చేయొచ్చు. హొయాన్‌కి వెళ్తే ఈ బ్యూటిఫుల్ విలేజ్‌ని అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. కాంతాన్ విలేజ్‌కి వచ్చి కోకోనట్ తాగకుండా వెళ్ళకపోతే బాగోదు కదా! సో, ఆ బోట్ లేడీ నాకు కోకోనట్ వాటర్‌ని ఆఫర్ చేశారు. హొయాన్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ టైలర్ మేడ్ కాస్ట్యూమ్స్. సిటీలో సగం మంది టైలర్స్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ 500 టైలర్ షాప్స్ ఉన్నాయి. అందుకే హొయాన్ని టైలరింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక్కడ కస్టమ్ మేడ్ సూట్ అండ్ డ్రెస్సెస్ అన్ని ఒకే డేలో స్టిచ్ చేసి ఇస్తారు. కొంతమంది అయితే అంతకన్నా తక్కువ టైంలోనే స్టిచ్ చేసి ఇస్తారు. వాళ్ళ దగ్గర డిఫరెంట్ క్లాత్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. లేదు అనుకుంటే ఇండియా నుంచే మన మెటీరియల్ ని క్యారీ చేయొచ్చు. ప్రైసెస్ కూడా రీజనబుల్ గానే ఉంటాయి. ఎక్కువ అనుకుంటే బార్గెనింగ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. డిఫరెంట్ డిజైన్స్ క్యాటలాగ్స్ కూడా ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర. లేదు అనుకుంటే మనకి కావాల్సిన స్టైల్లో చెప్తే స్టిచ్ చేసి ఇచ్చేస్తారు.
నేను ఒక షాప్‌లో డ్రెస్ చూసి అది నచ్చితే ట్రై చేశా. బట్ అది నా సైజ్ కాదు. నేను ఈవినింగ్ కల్లా దానానికి రిటర్న్ అయిపోవాలి అంటే 2 అవర్స్‌లో స్టిచ్ చేసి ఇస్తాము అని చెప్పారు. అలా చెప్పగానే స్కామ్ చేస్తున్నారేమో అనుకున్నాను. బికాస్ 2 అవర్స్‌లో ఎలా కుట్టడం అవుతుంది అని చెప్పి ఇన్సిస్ట్ చేస్తే ఓకే చెప్పి మెజర్‌మెంట్స్ ఇచ్చా. నేను వేసుకున్న రెడ్ డ్రెస్ కూడా ఈ షాప్ నుంచి కొనిందే. సిటీ టూర్ చేసుకొని .6కి వెళ్ళగానే డ్రెస్ రెడీగా ఉంది. ఫిట్ కొంచెం లూజ్ గా ఉన్న డెడికేషన్ చూసి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యా. 2 డ్రెస్సెస్ కి ఇండియన్ రూపీస్ లో 2200 చార్జ్ చేశారు. షాప్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తాను. సెకండ్ టైం హోయాన్ కి వెళ్ళినప్పుడు ల్యాంటర్న్ మేకింగ్ క్లాస్ కి వెళ్ళాను. హోయాన్ ప్రజలు తమ ఇంటి ముందు ల్యాంటర్న్స్ వెలిగించడం వల్ల కుటుంబానికి అదృష్టం, ఆనందం మరియు సంపద లభిస్తుందని నమ్ముతారు. హోయాన్లో ఎటువైపు చూసినా ల్యాంటర్న్సే కనిపిస్తాయి. అందుకే హోయాన్ని సిటీ ఆఫ్ ల్యాంటర్న్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. క్లాస్కి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ హెర్బల్ టీతో వెల్కమ్ చేసి అండ్ మాస్టర్ ల్యాంటర్న్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ గురించి మొత్తం చెప్తారు. తర్వాత మనకు నచ్చిన షేప్ అండ్ మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేసి ల్యాంటర్న్ మేకింగ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. టోటల్ 10 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 12 బ్యాంబూస్ ని వైర్ లో స్టాక్ చేసి సన్ రైజ్ ఆర్ సన్సెట్ షేప్ లో చేసుకోవాలి. You look beautiful. Yeah, you're so beautiful. And you too. Next step. Where you from? Từ lấy gì lắm? India. Mumbai. No, No. Andhra Pradesh. South India. తర్వాత వేరే సైడ్ కి వైర్ స్టాక్ చేసి థ్రెడ్ తో ల్యాంటర్న్ మొత్తం సెక్యూర్ చేయాలి. మనకు నచ్చిన క్లాత్ ని సెలెక్ట్ చేసి గ్లూ రాసి చాలా జాగ్రత్తగా స్టిక్ చేయాలి. ప్రాసెస్ మొత్తం మనతోనే దగ్గరుండి మరీ చేపిస్తారు. చేతులు అయితే పడిపోయావు నాకు ఆ రోజు. హోయాన్ ల్యాంటర్న్స్ హిస్టరీ చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్. అప్పట్లో ఇక్కడ ఫైఫో అనే పోర్ట్ ఉండేది. ఆ టైంలో చైనీస్ అండ్ జాపనీస్ వ్యాపారులు వ్యాపార మార్పిడి కోసం ఇక్కడికి వచ్చి తమ వృత్తిని ప్రారంభించారు. చైనాలోని చావ్, లువో, థాయ్ ఇంటి పేరుతో చావ్ జౌ, ఫిసియాన్, వాంగ్డాంగ్ కు వెళ్లే వ్యక్తులు ల్యాంటర్న్స్ ని ఇక్కడికి తెచ్చారు. వాళ్ళు ల్యాంటర్న్స్ ని ఇక్కడికి తెచ్చి వాళ్ళ ఇంటి ముందు పెట్టుకునే వాళ్ళు. అలా హోయాన్ లో ల్యాంటర్న్స్ ఫేమస్ అయ్యాయి. Perfect. Good job. హోయాన్లో ల్యాంటర్న్ మేకింగ్ క్లాస్ తో పాటు కుకింగ్ అండ్ పాటరీ క్లాసెస్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ల్యాంటర్న్ మేకింగ్ క్లాస్ చార్జ్ వచ్చేసి 1100 ఇండియన్ రూపీస్. లింక్ ని డిస్క్రిప్షన్ లో యాడ్ చేస్తాను. మొత్తం స్టిక్ చేశాక యాక్సెసరీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టిక్ చేస్తే ల్యాంటర్న్ రెడీ అయిపోతుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ మై ల్యాంటర్న్ లుక్స్ లైక్. ల్యాంటర్న్ ని ఎలా క్లోజ్ చేయాలో ఓపెన్ చేయాలో కూడా నేర్పిస్తారు. సోవనీర్ గా ల్యాంటర్న్ ని తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు. క్లాస్ అయ్యాక అందరికి గిఫ్ట్స్ కూడా ఇస్తారు. నాకు 2 గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారు. హోయాన్లో మోస్ట్ పాపులర్ లొకేషన్ టూబాన్ రివర్. జాపనీస్ బ్రిడ్జ్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది.
రివర్ కి బోత్ సైడ్స్ చాలా హోటల్స్ అండ్ క్యాఫేస్, రెస్టారెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. మార్నింగ్ నార్మల్ గానే ఉన్న నైట్ కి ఈ రివర్ మొత్తం ల్యాంటర్న్స్, బోట్ రైడ్స్ తో కలకల్లాడిపోతుంది. రివర్ ఒకటే కాదు, సిటీ మొత్తం చాలా కలర్ఫుల్ అండ్ అద్భుతంగా మారిపోతుంది. ఎవ్రీ మంత్ ఫుల్ మూన్ డే రోజు పోయాన్ ల్యాంటర్న్ ఫెస్టివల్ ఈవినింగ్ 6 నుంచి 10 వరకు జరుగుతుంది. ఆ టైంలో ఇక్కడికి వచ్చి మెడిటేట్ చేసి, ఆచారాలను పాటించి అండ్ యాన్సిస్టర్స్ కి పూజలు చేస్తారు. ఈ బోట్ లో షికార్ చేయొచ్చు. 20 minutes బోట్ రైడ్ లో 3 members ని అలో చేస్తారు. 1 to 3 members అయితే 1,50,000 Vietnamese dongs అండ్ 4 to 5 members అయితే 2 lakhs Vietnamese dongs ఛార్జ్ చేస్తారు. రివర్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఎవ్రీ వీకెండ్ నైట్ మార్కెట్ జరుగుతుంది. ల్యాంటర్న్స్, ఫుడ్, క్లోతింగ్ అండ్ చాలా షాపింగ్ స్టాల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇంత వైబ్రెంట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సిటీకి 1 day టూర్ అయితే ట్రావెల్ సోల్ ని అస్సలు జస్టిఫై చేసినట్టు ఉండదు. అందుకే నేను 2 nights ని సజెస్ట్ చేశాను. వీడియో నచ్చింది అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.